This conference will now be recorded. Indra, today Srinath having exams, practical exams. Sorry, He Vamsi. intimated. Srinath intimated me to say that he's having exam today. Okay, yeah, right. So I am waiting for other person. I just will join from today itself. So okay, then let's start today's session then. Uh, so any queries like delete ని మిమ్మల్ని ట్రై చేయమని చెప్పాను కదండి. So that means like how we can delete the data store entries by using the entry ID. So మీరు ఏమైనా ట్రై చేశారా? Or still you are in pen, I mean you have to practice that one. డేటా స్టోర్ ఎంట్రీస్ని డిలీట్ చేయటం ఎలా డిలీట్ చేస్తామని ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పాను కదండి. I have tried, Chandra. Yeah. ఓకే, it is working right without any Yes, issue, it is just working. based on the entry ID it is working right. Yes. Okay, and also anyone observed we have a sender adapter with a data store, anyone observed that one? So by But using Chandra, that, in while using delete, we can use in the Postman get or delete, right? Both in both cases, it is working. yeah, if you want to delete, you can also use get, and we have to select in the get delete after completion. We have to select that option there. Got it? Yeah. అంటే మీరు అనేది గెట్ చేసినప్పుడు కూడా మనం డిలీట్ చేయొచ్చు కదా అంటున్నారు, అదేనా? కాల్చిన పోస్ట్మ్యాన్ లోని గెట్ పోస్ట్మ్యాన్ లో గెట్ ఆప్షన్ పుట్ పోస్ట్ డిలీట్ ఉంటది కదా, ఆ గెట్ చేసినా గెట్ కూడా డిలీట్ సరిపోతుందండి, గెట్ అవుతుంది. సరిపోతుంది, పోస్ట్ అక్కర్లేదు, అక్కడ గెట్ ఆపరేషన్ సరిపోతుందండి పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి. అక్కడ అక్కడ డిలీట్ చేసినా కూడా డిలీట్ అవుతుంది. సో అంటే అక్కడ అంటే డేటా వస్తుంది, డిలీట్ అయిన డేటా మీకు వస్తుంది అంటున్నారు, అంతేనా? పోస్ట్ మ్యాన్ రెస్పాన్స్ లోని కింద. గెట్ యూస్ చేసినా డిలీట్ యూస్ చేసినా రెండు కేసెస్ లోనే వర్క్ అవుతుందని ఓకే, ఓకే, గాట్ ఇట్. రెండిట్లోనే వర్క్ అవుతుందండి. సో వై? బికాస్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ ద బాడీ హియర్, it will ignore the body and it will just delete the entry in the data store based on the header. Got it? Based on the header it will delete the data. So what we Yeah, can discuss today is so clear, right? Aragav. Chandra, I just yes, want Chandra. Yeah, here what happening is, so here when you are placing get, but for entry id you are sending in headers or body. I'm only For sending delete. header, Okay, so see no here, body. for example, if I use the delete operation here, what will happen is when I got a data from the sender system, just it will take the data and it will consider. So if I use this, so if I use delete here, just it will consider the delete of data store operation will consider the only the entry ID from the headers, so it will not consider any of the other. So for example delete, right? So it will not consider any of the body, even if you are sending get operation, if you are sending post operation, it will work without any issue, because it will not consider the body here, just the body will be ignored here, the sender body will be ignored here, that's all. So clear. So next topic what we can discuss is like Chandra, I have one doubt. yeah, Arun. Here, when we go for get and when we go for post means, because even if we Here, use get also, we can post the data, right? Actually, I want to know the difference yes, get also will post the data. So here when we will go for get, when we will go for post, so actually in the one, I mean like the latest, so see here, when you are, so for example see, I have a this endpoint url, so this is the one of the users endpoint url for a uh, go rest api, for example. So the target, so whatever the producer of the endpoint url, the producer ఉంటారు కదండి మనకి ఇక్కడ, మనకి
who will like మనం ఎవరి రెస్ట్ ఏపీఐస్ అయితే మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ రెస్ట్ ఏపీఐస్ వాళ్ళు మనకి డాక్యుమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. సో విచ్ ఆపరేషన్ వీ హ్యావ్ టు use. So here, so which operation we have to use? So based on this documentation we will select this body, I mean we will select this operation. If you see here, so for example, if you see here, if I go to this website in, so goresh.in, so they are clearly mentioning, so these are the get APIs, so these are the post APIs. See here, post, get, put, patch, delete. So ఇప్పుడు మన డౌట్ ఏంటంటే when we have to send the body, when we have not sent the body. So in the previous cases, so latestly the get is accepting the body end. So previous 1.5 year back, 1.5 or 2 years బ్యాక్ గెట్ కి మనకి అసలు బాడీకి బాడీ పంపించే ఆప్షనే ఉండేది కాదండి. You got my point? So get operation ki there is no body option, it will be disabled, actually it will be disabled. So but some of the REST APIs are built in with the get method along with the body. సో ప్రీవియస్ గా బాడీ పంపించాలంటే కంపల్సరీగా పోస్ట్ కాల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ లేటెస్ట్ రెస్ట్ ఏపీఎస్ లో ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ద బాడీ టు ద టార్గెట్ సిస్టమ్. వీ కెన్ ఆల్సో సెండ్ ద బాడీ టు ద టార్గెట్ సిస్టమ్ బై యూజింగ్ ద గెట్ కాల్, గెట్ మెథడ్. సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు పంపించాలి ఎప్పుడు పంపించకూడదు అని మనం డిఫైన్ చేసుకునేది ఎలా అంటే అండి, బేస్డ్ ఆన్ ద డాక్యుమెంటేషన్, బేస్డ్ ఆన్ ద డాక్యుమెంటేషన్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం క్వరీ పారామీటర్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం కదండి. సో క్వరీ పారామీటర్స్ మీన్ సో దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్. సో ఈ నెంబర్స్ ని మనం యూఆర్ఎల్ ఇవ్వకుండా ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ ద బాడీ, సో దట్ టార్గెట్ ఏపీఐ విల్ రీడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ అండ్ ప్రొవైడ్ ద రెస్పాన్స్ బ్యాక్ టు ద సోర్స్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఎప్పుడు మనం ఎంటీగా పంపించాలనేది దట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఏపీఐ డాక్యుమెంటేషన్. So Clear, which, Arun? which operation we Yeah. need to use, that will be depend on functional. Yeah, I that's mean, depend. Yes, right. So why? Because see here clearly they are specifying these are the operations we are using. So get. So post, get, put, patch. So if they are not specifying, like we in the get call, you want to send data to the header. So in the CPI, in the receiver HTTP configuration, if you observe, so let's see, it is when you are selecting get, allow the header అనేది, ఐ మీన్ బాడీ అలో చేయమంటారా అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి చూడండి, ఎండ్ మెసేజ్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ HTTP here, this is post, right? If I select get, so see here send body option, this is optional. So that means some of the uh, get calls will allow the body, some of the APIs will not allow the body in the get function. So that is the reason send body is the optional here. If the target API is supporting, then we will use it. If the target API is not supporting, then we will not use the send body option. So that depends upon our API. I mean like a target API behavior. The target API behavior బేస్ చేసుకుని మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తామని. if we don't So send clear? the body, if we don't send the body in the get call, Yeah. we will also get the response, huh? Without body also. Yes, without body also we are getting response based on this URL here. So based on this URL, it is providing the response in the get call. Mm-hmm. So here you are using users, right? So based on this users, all list of users will be sent back to the response. I mean, we will get response back to the sender. Got it? So if I'm providing other user details, for example, this is active user, right? So if I provide this, so based on this URL path, it will provide the response. So it will not take any body, so just it will take the body, I mean details from the endpoint URL itself. So based on get will, so all operations, so target system ఏం రీడ్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి రీడ్ చేయాలి అన్నది మనకి మొత్తం ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్లోనే ఉంటుందండి. సో దిస్ ఈస్ అ రిసోర్స్ పాత్ యాక్చువల్లీ. సో రిసోర్స్ పాత్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక డాక్యుమెంట్ ని నేను ఏదైనా ఫైల్ లొకేషన్ నుంచి రీడ్ చేసుకోవాలనుకోండి, మనకి ఏముంటాయి? సి డ్రైవ్, సమ్ ఆఫ్ ద ఫోల్డర్, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫోల్డర్ కదా. సో లైక్ gores.co.in వెబ్సైట్ లో పబ్లిక్ లో V2 లో యూజర్స్ లో ఈ నెంబర్ ఉంది రీడ్ చేయని చెప్పి ఈ గెట్ కాల్ లో మనం పంపిస్తున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టార్గెట్ సర్వర్. క్లియర్? We don't need anybody here. Just if you have a path, then we can directly access it. So clear? Yeah, yeah. Yes. Yeah. Okay, then let me close this window. Okay, so let's discuss about, so I just stated that, right? We also have a one sender adapter with the data store. So what is the use of that? So how we are reading, so we are reading the data store, right? So that details we can use to read the data store entry. So here you can see this is the data store adapter. So by using this data store adapter, you can connect with one of the data store inside of the CPI, and you can see transport protocol is JDBC here. Why it is JDBC? Internally it is in a table. It contains one primary key by using the entry id base చేసుకుని మనకి primary key ఉంటుందండి. So but internally it is working with a JDBC protocol. That message protocol is none because this is an internal communication, right? So if it is an HTTP, then we are connecting the third party services. Here this is an internal communication, right? There is no message protocol here. So in the connection tab, see whatever the options we have, the same connectivity details will be there for this data store as well. We have read, right? So based on get and read, so based on that we will, so just we will provide the data store name here. Visibility, if it is an local integration flow, we will select local. If we are selecting global, it is an a global. That's based on our, so interval tool prati 10 seconds ka 20 seconds ka 30 seconds ka anadi it's depends. So this is like a scheduler. సో నేను ఎన్ని సెకండ్స్కి నేను సెంటర్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. సో రిమైనింగ్ అన్ని రీట్రై ఇంటర్వెల్ ఇన్ మినిట్స్. సో ఎన్ని మినిట్స్కి నేను ఎవ్రీ 1 minute గా 2 minutes గా 3 minutes డేటా రీడ్ చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో minimum retry interval in 60 seconds, and then lock timeout in minutes 10. So for example, this communication channel, so that the same data store is using in other integration flow as well. So if it is an reading, this integration flow is reading data from this, so the reading is more than 10 minutes, then it will logged by this integration flow. That means no integration flow will not access that data store entries. So this integration flow lock చేస్తుందండి దాన్ని. ఇది లాక్ చేసినప్పుడు other integration flow will not be able to access the data from this data store. That is the lock strategy. So you can try from your end. So like how we are reading the data from the data store by using the data store, the same like a read operation here. So I mean get operation. So here you can see you will get all the details. So like data store, visibility, and the end. So sorry, select here. Sorry, select. We have select, right? So select will read all data, right? So see, this is the visibility, data store name, visibility, and then number of pulled messages. So same way it will read the data based on the scheduler here. That's all. So you can try from your end. If you struck anywhere, I will let you know. So based on that we will discuss. Okay, so this is about a data stores. So let's discuss about so these are right. So simulation mode. So what does mean by simulation mode? So let's cover this topic, then we will go with the other topics. Okay, so actually when I wanted to, I mean like so for example, runtime configurations kakunda. So for example, see here I have a one content modifier here, right? So let's take example of this integration flow itself. So I have this content modifier by using the, so if I wanted to see the transformation from one content modifier to the other content modifier or any palette option,
సో రన్ టైంలో జరిగేవి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రైట్ వేరియబుల్ ఉంది కదండి. సో ఈ రైట్ వేరియబుల్ నుంచి డేటా గెట్ చేసుకోవాలంటే సిమ్యులేషన్లో అవ్వదు. సో కానీ ఐ మీన్ క్రియేట్ చేయటం అవ్వదు. కానీ సీ హియర్, బట్ వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్స్ వీ హ్యావ్ విత్ దిస్, సో లెట్ సి inside of the integration process. So for example, we are creating this invoice number, right? సో ఈ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఇక్కడ నాకు కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, సో మనం కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ట్రిగ్గర్ ద మెసేజ్. సో ట్రేస్ ప్లేస్ చేసుకొని 1 by 1 స్టెప్ మనం యాక్చువల్గా చెక్ చేసుకుంటున్నాం. కానీ వితౌట్ దట్ ఆపరేషన్స్ యాజ్ వెల్, వితౌట్ దట్ configuration, so we can also test this integration flow. I mean this integration steps, what are all the palette options inside of we have, so we can test this internally without deploying while developing the interface, so how we can configure that? So here you can see, when you are selecting any, so the simulation mode, the first point of the simulation mode is it can work from after the start message to message. So the start point is a, I mean like a start message tarvata and end message కు ముందు వరకు మాత్రమే వర్క్ అవుతుందండి. గాట్ ఇట్? సో ఇది స్టార్ట్ మెసేజ్ అంటే సెండర్ నుంచి డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ చేయలేం మనం. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ స్టార్ట్ పాయింట్. So these are the three options related to the simulation mode. These are the three options is related to the simulation mode. So see, you have to, so నేను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి టెస్ట్ చేయాలని చెక్ చేయాలనుకుంటే, సో జస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఏ కనెక్టర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంటెంట్ మోడిఫైర్ 2 నుంచి ఈ కంటెంట్ మోడిఫైర్ 2 వరకు నేను డేటా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇన్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ content modifier to data. So just for our understanding, so this is a content modifier 1 data. So last time we did, right, content modifier 1 data. With the transformation here itself we can see. So see, this is the start point, we have to select the start point, and this is the end point, we have to select the end point here. So we have to select the end point here. So here how we can place the data. సో మనకి యాక్చువల్గా రన్ టైంలో ఏమో సెండర్ నుంచి సెండ్ చేస్తున్నారు, బట్ ఇన్ సెంటర్ నుంచి సెండ్ చేస్తున్నారండి. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ యూ సీ, we have to double click on the start button. So see, you have to double click on the start button. If I am clicking on double click, so sender నుంచి మనకి some of the headers అనేవి పాపులేట్ అవుతాయి కదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ హెడర్స్ ని ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. You can list out the headers here, you can list out all the headers here by using this option. So for example, test, I am giving test and the value is 1 2 3 4. The property, if you want any default properties, then you can add properties as well, or else you can directly provide the body here. So ikkada naku body, in the sense here I need the body of a invoice payload, right? So invoice payload I have to place here. So because this is reading, the second palette option is reading the invoice number details. So that is the reason. So this invoice number will be written by the second palette option. So ఇక్కడ నేను బాడీ ప్లేస్ చేశానండి. ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ హెడర్స్ ఏమైనా కావాలంటే మనం పెట్టుకోవచ్చు. రిక్వైర్డ్ హెడర్స్ ఏమైనా కావాలంటే ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సీ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ కంటెంట్ మోడిఫైర్ will do what happens. So it will create this header invoice number based on this X path, right? సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని సిమ్యులేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, టెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. హౌ ఐ కెన్ స్టార్ట్? సో వెన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ స్టార్ట్ మెసేజ్, I mean start simulation and end simulation, it will automatically highlight this option, run simulation option. So if I click on this run simulation option, it will start the simulating. So see, running simulation. So the output will be available in the below of this. So ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్టీస్ బార్ ఉంది కదండి. Once it is executed, so there's a message symbol will be available in the integration process. So see here, the message symbol is available. So this is the start message, this is the after content modifier 1 processing, this is after content modifier 2 processing. So still I did not get any output right here. So if I wanted to see the data of this after content modifier 1, you have to select this option. So see, I selected this option. So see, this is the, ఇక్కడ మన హెడర్స్ ఏమేమి ప్లేస్ చేసామండి ఈ ప్లేస్ లో. సి టెస్ట్ అనే హెడర్ ఒకటి ఉంది.
test and header 1 2 3 4. This is coming from the sender. So this content modifier is creating the header with a invoice number. You can see this data you can have available here. So what is the data we placed inside of this? See here, the body is a invoice 14, I mean invoice 103, invoice 103. So same data is coming here. So the body is changed with the content modifier data one. So like this you can check what are all the headers. So this camel, message history, redelivery, these are our default headers actually, I mean properties actually. So here you can see these are the headers, the test and invoice number is created. So next option, there is no header change here. So because we are not doing any header changes here, just we are doing the message body changes. So if you see, this is the what is the data, it is as an input to the content modifier 2, this is from content modifier 1 data. So if I check, so the test header is available and invoice number header is available, default properties are available. If I go for body, this data is changed by content modifier 2. So clear. So based on this, you can test the integration flow without a deploying. So without deploying the integration flow, you can check the integration process, uh, transformation, how it is transformation. Deployment చేయకుండా మనం వన్ టు వన్ స్టెప్స్ లో డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్మేట్ అవుతుందని ఇక్కడే చెక్ చేసుకోవచ్చండి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ simulation mode. So the simulation key, we had some limitations, and actually we had some limitations and it will not support more than 15 processing steps. So like ikkada manaki ivi 3 or 2 unnai kadandi, if I select only 2, so 15 kanna more steps select chesthe it will throw an error like a simulation mode will not support more than 15 steps. So like that we will get this error. So it contains some simulations. So that time we have to test the integration flow after deployment only with the trace option. So clear? Any queries here? So there's clear documentation. So like if you need, so here that documentation will be available in this question mark symbol. So you can go through the question mark symbol. So for example, see if I have an error here. So for example, if I have error here, that error symbol will be in a red color. So then you will other tab will be added error details like that, error details like that. So that details will be you can see the error details. So based on that you can check the error details, and based on that you can change the development options. So like you can change and configure some of the other options. So this is about simulation. If you want more documentation, you can click on that symbol. So you will find clear limitations and all the options here. So see here, these are the simulations. So elements supported in simulation. So like this here they will provide clear. So here this is start point, end point, add simulation input, so everything. So here like this is the start button, this is the stop button, clear simulation, this is the message envelope. So where we are selecting this, right, message envelope. So this is about everything here. So color conversions, so blue, red, blur and green. So this is about a clear documentation of a simulation mode. You can go through it. So based on that you will get some idea. So this is about the simulation. Any queries here? Okay, just like test message, what are we doing in PA like that? Yes, right, Arun. Right. Okay, and if it is more than 15, we cannot run steps. We Yeah, cannot. yeah, we cannot. Yes, we cannot actually. Mhm. Okay, And also maybe. sometimes we have the runtime, right? So this is the runtime actually, the write variable. So Mhm. this should be created at the runtime, right? We cannot test the Mm. runtime configurations in the simulation. Okay, okay.
Yeah, this will create at runtime, right? It will create a variable and everything will not work in the simulation mode. These are the Like limitations we have. we can add the runtime variables also, no, in PI parameters and all, and we can test. No? And like that here, it's not possible. In PI, if you see, even you are sending in a send test tab, it will run in a integration engine only, right? But here it is not like that. It is not running in the runtime node actually. So it is running in simulation, I mean, tenant management node only. You cannot compare all the configurations with PI because that is a separate tool. This is separate tool, Arun. Okay. Yeah. So this is about simulation. So next option. So today we'll discuss about a JMS configuration. JMS, how we can configure the JMS adapter at the sender side and sender and receiver. So what is JMS? So first of all, what is JMS? So Java messaging queues. So do you have any idea of the JMS systems? Like we have a different service providers for the queue mechanism. So like a queue mechanism means first come, first serve. So like all queues will maintain this rule only. So first come and first serve. So like ఎవరైతే ముందు వస్తారో వాళ్ళకి they will serve అండి. So based on that it will process the data to the target. So like the messages from the sender system is sending to the some JMS queue. So that JMS queue will hold the messages for particular point of time, like or else whenever the consumer is available, the messages will be processed one by one here. So like as per the rule, first come first serve. So here the sender is sending different types of details here. So let me show you where we can see this JMS queues here. So JMS queues means this is not a third party JMS provider. So internal CPI, how we have a data stores, right? Data stores, variables and number ranges, right? Like that also we have a JMS queues inside of it. Let me show you that. So in the JMS queues also, you can store the message temporarily in CPI. So see here, this is the messaging queues. So inside of the messaging queue, so these are the list of messaging queues here. So these are the messages. So here, based on this message queues, the messages will store in this data store. I mean, in this JMS queue. So based on that we can check the message here. So like why we are using this JMS queues first of all. So for temporary storage or else any exception is created in the integration flow, we can route that message to this JMS queues. So for example, see, I'm remove here you can see I'm removing this content modifier and I'm removing everything here. Uh, so the main use of the JMS queues is to store the message temporarily. So how it will behave, I will show you that. Let me open Paint. So see here, for example, this is one of the queue here. So this is one of the queue. So here the messages from the source system is the messages is from the source system here. Whatever the messages we are getting from the source system, that will be queued in this JMS queue. So here how the message will queued here is, so see, this message will queue like uh, the first message will be available here like this. So this is the first message.
and this is the second message, and this is the third message, and this is the fourth message, and this is the fifth message, and this is the sixth message. So like this the message will be queued here. So whatever the message we have, the first one, so for example the consumer is available at the sender receiver side. So the consumer, new consumer is available in the receiver side. So see, whenever the consumer is active at the target side, so this is the producer. So ఇక్కడ JMS queue లో మెసేజెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఈ సెండర్ అండి. సో కన్జ్యూమ్ చేసుకునేది ఈ రిసీవర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ is the JMS producer, message producer I am calling. This is the JMS consumer, data consumer here. So here whenever this consumer is active, the second message will send to the target the first message, sorry, the first message will send to the target system here. The first message will send to the target system. So how we can it is not selecting actually. The first message whatever it is, the message will send to the uh, so anyway, I'm not able to move this to this box. The first message will send to the target first, the second message will send to the target second, third message will come to send to the target at the third. So like that this will maintain the order here. So let's see how we can create this configuration in CPI. So these are the JMS queues, right, we have. So let me create a new JMS queue. How we can create? By using the adapter configuration itself, we have to create this JMS queue here. So I am creating this receiver here. So I am selecting the JMS adapter here. So see, where is the JMS? So this is the JMS adapter. So I am selecting this JMS adapter here. So let's see how we can configure this JMS. What are all the parameters we require? So these are the minimal requirement, and so how we create a data store, right? Same configuration we had here. So this is the queue name. So for example, I'm storing invoice information from the sender, and I'm placing it as a class. So invoice underscore class 10. So retention threshold period. So what does mean by retention threshold? I already explained, right? Within 2 days లో నాకు మెసేజ్ కనుక ఈ JMS క్యూ లోంచి రీడ్ అవ్వకపోతే it will, the status of the message will go to the overdue state. The status of the message will go to the overdue state. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో మీరేంటంటే యాక్చువల్గా 2 డేస్లో ఈ మెసేజ్ రీడ్ అయిపోవాలి ఈ జేఎంఎస్ క్యూలోంచి అని చెప్పి కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటారు. ఈ 2 డేస్లో మెసేజ్ రీడ్ అవ్వకపోతే సపోర్ట్ టీమ్, ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఉంటుంది కదా సిపిఐలో, ఆ సపోర్ట్ టీమ్ ఏంటంటే ఈ డేటా స్టోర్స్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఏమైనా ఓవర్ డ్యూలో ఉన్నాయా అని. సో ఏమైనా ఓవర్ డ్యూలో ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓవర్ డ్యూ మెసేజెస్ ఏంటి, సో ఇంకా టార్గెట్ సిస్టమ్ పిక్ చేసుకోలేదని చెప్పి మనం ఏదైనా హైలైట్ చేయాలనుకుంటే బిజినెస్కి హైలైట్ చేయొచ్చు. Otherwise the overdue messages will be deleted. So based on the expiration period, the messages will be deleted after 30 days. So ఇక్కడ expiration period 30 days పెట్టుకున్నాం కదండి. So based on that it will remove the data after 30 days. So compress stored message. So store చేసిన messages compress చేయాలంటే you can use this. So here encrypt stored message. So store and message encrypt చేయాలంటే you can use this option. ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇక్కడ మనకి సమ్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ అవుతాయి కదండి వైల్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో. ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా మీకు టార్గెట్ జేఎంఎస్ క్యూకి పంపించుకోవాలనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాపర్టీస్. సో like this the message will be stored in this JMS queue. So let me save this configuration and test and create some of the messages in this JMS queue. So here, so it is started, right? So now it is started, the integration flow is started. So I'm using same integration flow and previously ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నాం సేమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి, so let's trigger message for this integration flow itself.
So this is postman user, right? So this is the invoice number I'm sending to the target system. So here I'm sending the data. Oh, I got a 500 internal server. So let's see postman underscore user go rest. Postman underscore user go rest. Okay, let's see what is the error we got. So here you can see the processing messages data will be available here. HTTP response section internal server record. Too many failed login attempts. MPL ID fails. Okay, login attempts. They are not connecting with any of that, right? Let's see. Sorry, actually it was not deployed. See here, it was deployed on April 21st. Maybe I haven't deployed here. So let me deploy now. So 24th deploy is Nanavi. So I'm deploying this now. So something target mail server to something we have issue actually. So let's go with the so ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం చేంజ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ వాస్ డిప్లాయిడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆర్ నాట్. So now it is started, right? So let's check now. So see, too many attempts while connecting with this Gmail server. So let me trigger the message now. I hope now it will work. So now see, I got 200 response and it is see, I see here we got a data in an encrypted format. Why we got encrypted format here? By storing the message in the JMS queue, we selected this option, right? Encrypt stored message. So that is the reason we got like that. If I deselect that option, I will get a normal text as a response. If you see, it is starting. Let's wait for yes, now it is started. If I send the data now, I will get normal. Okay. Anyway, we got this compress also we have to do. Sorry, I have to uncheck this compress also. I forgot it. Chandra, what does compressed stored message do? Like, Compress for the storage purpose, they will compress the message. They will encrypt the message while storing in a JMS queue. oh, అంటే మనం ఈమెయిల్స్ లో డేటా కంప్రెస్ చేసి పంపించుకుంటాం కదండి. So Yes, okay. whenever it is reaching more than 25, we are compressing and sending in the Gmails, right? By using .zip or WinZip by softwares. So this is encryption means it will encrypt the data based on the some of the encryption logic. So like base 64 or GZip like that. So anyway, compression details will be explained later. So see now we will get a normal text as a response. See now. So see now normal text వచ్చేసిందండి. Why I am not selected any of the compress and encrypt storage directly అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అండి, if I am not selecting that two options, so the data will be directly stored in the JMS queue without any changes. The changes means data compress చేసుకోదు, data encrypt చేసుకోదు, just direct గా డేటాని ఆ డేటా స్టోర్ లో అలా ప్లేస్ చేసేస్తుంది. I mean JMS queue లో అలా ప్లేస్ చేసేస్తుంది. So if I use these options, it will compress the data and it will encrypt and store in the JMS queue. So see total 3 message trigger చేసాం కదండి. So let's see the message processing first. So let me so here this is the failed status. That is the reason we got only one message.
So see, total 3 messages got successfully processed to the JMS queue. So now see, inside of the JMS queue, if you see uh, variables data stores, yeah, these queues. So see, previously it is 10, now these are the 11 now. So where it is? So 3 messages you can see here. So these are the 3 messages we just triggered into the JMS queue. So clear? So like this, the entries will be available inside of the data store. Sorry, the data store వచ్చేస్తుందండి inside of the JMS queues. Hello, Chandra. Now we are at the if we are at the receiver side, then we should be like act as a consumer in JMS. No. Here we are just so JMS inside. So here this is the Somehow. just we producer. We produce the messages, but there is no active consumer for this JMS queue. Got it? I didn't get it. Actually, no. If generally the consumer will be at the center side, no. Now in this case, JMS side. Here you can see. Actually, this is a this sender HTTP is an producer. Mm-hmm. So that means Mm-hmm. based on this triggering data, this JMS queue is creating the messages. సో ఇక్కడ నుంచి ట్రిగ్గర్ అయితేనే ఈ JMS queue లోకి మెసేజ్ అవుతాయండి, మెసేజెస్ స్టోర్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్లీ ద producer. The sender is a producer. Now manaki consumer ki we have to configure separately in a other integration flow or as a same integration flow. సో యాక్చువల్గా ప్రీవియస్గా ఏంటంటే, సో మనం ఏదైనా డేటా స్టోర్లో కానీ ఎక్కడైనా మన డేటా స్టోర్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు పూల్ ద డేటా, రైట్? పూల్ డేటా ఫ్రమ్ ద డేటా స్టోర్ ఆర్ ఎస్ఎఫ్టిపిటి లొకేషన్. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ the JMS adapter from the sender side will push the data to the target consumer. అంటే టార్గెట్ కన్స్యూమర్ కి ఈ JMS అడాప్టర్ డేటా ఎవ్రీ 10 సెకండ్స్ కానీ 20 సెకండ్స్ కానీ పుష్ చేస్తుందండి. సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకా అవ్వలేదు. సో జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ హౌ వీ కెన్ మేక్ ద ఎంట్రీస్ ఇన్ ద JMS క్యూస్. సో ఇక్కడ JMS క్యూస్ లో డేటాని ఇలా స్టోర్ చేస్తామండి. సో లెట్ మీ సీ వన్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ సీ ద పేలోడ్ హియర్. సో సీ డౌన్లోడ్. So I just download. Here we have a clear information. So this is the body, this is the headers, this is the properties. So see, you might get some question here, like a receiver will not as per my statement in the previous sessions while explaining content modifier, receiver ki headers to body మాత్రమే వెళ్తుంది కదండి. మరి in this case why we are sending properties here? So in the JMS had a capability to send the properties to the internal JMS queues. So here you can see and so ఇక్కడ JMS అనేది యూస్ చేస్తుంటే we cannot connect with the, for example మనకి అపాచీ కఫ్కాలో క్యూస్ ఉంటాయండి. సోలెస్ పప్సప్ అనేది పప్సప్ ప్లస్ అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ టూల్ అండి. సో దాంట్లో కూడా క్యూస్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. IBM MQ ఉంది మెసేజింగ్, IBM MQ. So by using this JMS adapter, we cannot connect with that queues. So you can connect only internal SAP CPI queues only. So due to that internal purpose, we are sending these properties to the CPI integration flow. సో ఇక్కడ మన ప్రాపర్టీస్ ని ఎందుకు ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే, ఎలాగో మనం స్టోర్ చేసేది సిపిఐ లోనే, సిపిఐ మెసేజింగ్ క్యూస్ లోనే. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ సెండింగ్ దిస్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాపర్టీస్ టు దిస్ మెసేజెస్. Got it? So see here, that is the reason we are sending properties to the internal message. So now how we can consume these details, how we can consume this details, I mean like from this JMS queue. So same integration flow లో అయినా సరే మీరు ఇంకోటి కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అండి. Let me explain you that, or else let me create a new integration flow. So let me create a new integration flow here for a JMS sender. JMS underscore email. So just JMS, what are all the messages I had internally?
that message will go to the target mail server. That's all. So let me delete the previous message. So now what I'm doing is, so JMS test to email, right? So like a JMS is a sender adapter, email is a target adapter. So based on that, I'm triggering the data from the sender to receiver. Let me JMS sender to the receiver. So see here, you can use the sender JMS adapter here. So this is the JMS, sender JMS adapter, and end message, this is the receiver. That is a mail adapter we are using. So this is the mail adapter. So the JMS adapter, see the configuration here. So the message protocol is not applicable here because it is internal transfer only. So here you can see the queue name is, what is the queue name here? Invoice underscore cluster. Invoice underscore cluster. Number of concurrent processes. At a time, how many messages I wanted to process. So you can make 100 or 1000, that's up to you. So that depends upon our requirement. So see, what is the use of this retry details here? What is the use of this retry details? So this is the main important part here in the retry interval and maximize retry interval. So for example, see, this is the main advantages of the JMS queue. This is the main advantages of this JMS sender and JMS use. So here the target is not available. So it is reading the data. So every 1 minute it will process the data, right? So every 1 minute it will process the data. So the target is not able to receive the data. So the target is a particular point of time. The target is not able to read the data. So that time what we can do is, so మనకి పిఐలో కానీ సిపిఐలో కానీ మనకి మెసేజ్ ఫెయిల్ స్టేటస్ కనిపిస్తుందండి, రైట్? ఎప్పుడైతే మనకి ఫెయిల్ స్టేటస్ కనిపిస్తుంది, కానీ హియర్ ఇన్ ది జేఎంఎస్ ప్రాపర్టీస్ అయితే దిస్ మెసేజ్ విల్ నాట్ బి డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద జేఎంఎస్ క్యూ అండ్ ఇట్ విల్ రీట్రై అంటిల్ 60 times. సో మాక్సిమం రీట్రైస్ కదా 60. సో అప్ టు అంటే ఏంటంటే మెసేజ్ టార్గెట్లో కనుక మనకి యాక్టివ్గా లేకపోతే ఇట్ విల్ try to reprocess up to 60 times. After that only the message will be deleted from this JMS queue. So see, let's configure the receiver mail adapter here, then we can test this integration. So let's go to the mail credentials to here, or the mail tab last in. So see, the plain user and password and the production is of, this is the user. So let's see the username here, eb87 eb87. Okay, this is the only. So next the address of this server is this one, :587. Clear కదండి, అర్థమైంది కదా, కాన్ఫిగరేషన్ అంతా అర్థమైంది కదండి, యూసేజ్ అండ్ ఆల్. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెసింగ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ this too. We have to configure this mail ID. The subject is from JMS queue. So this is the required configuration. So let me save and deploy this. So here I missed something. So let's see. The processing running in the parallel each worker node, the remaining contents. So let's see what is the error here.
the concurrent process will be available up to 1 to 99 only actually. So that is the reason it is throwing an error. So let's make it as a 1 itself. 10, we can make it as a 10. So that is the reason it is throwing an error. So let's see and deploy this. So if the connectivity is everything is good, the all message will be deleted from the JMS queue and sent to the target system. If not, the message will go to the retry status. So see, the messages are going to the retry status here. See, the messages are 3 messages are going to the retry status. So see, retry, why it is going to the retry here. So here I am getting mail authentication failed exception 535, many failed login attempts. సో లాగిన్ అటెంప్ట్స్ నాకు చాలా ఎక్కువైపోయాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ అని చెప్పి వస్తుందండి యాక్చువల్గా ఈ మెయిల్ సర్వర్కి. సో ఆ ఎర్రర్ రావడం వల్ల ఏంటంటే మెసేజెస్ అనేవి నాకు టార్గెట్కి వెళ్ళటం లేదు. అథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్ ఎక్సెప్షన్, టూ మెనీ ఫెయిల్డ్ లాగిన్ అటెంప్ట్స్. సో డ్యూ టు దిస్ ఏంటంటే ద మెసేజెస్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సెండ్ టు ద టార్గెట్ సిస్టమ్. సో హియర్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పండి, కాన్ఫిగరేషన్ అప్ టు 60 అని చెప్పాం కదా, అప్ టు 60 ఇంటర్వల్స్ అని చెప్పాం. సో అప్ టు 60 ఇంటర్వల్స్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ప్రాసెస్ ద డేటా టు ద టార్గెట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ నాకు 1, 2 ఉన్నాయి కదా, ఎవ్రీ 1 మినిట్కి మనం కాన్ఫిగర్ చేసిన రీట్రై ఎవ్రీ 1 మినిట్కి 1 టైం రీట్రై అవ్వాలని చెప్పి ఎవ్రీ 1 మినిట్కి ట్రై చేసి ఇక్కడ లాగ్ చూపిస్తుందండి. సో సి ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్, సో ఎవ్రీ 1 minute you will get option. Let me refresh this again. So see, every 1 minute, so 27:15 and 28:35. So like this it will try to reprocess the message to the target server. అలా 30 times అయ్యేంత మటుకు, ఐ మీన్ 60 times అయ్యేంత వరకు ఇట్ విల్ రీట్రై అండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే దిస్ మెసేజ్ విల్ బి డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ JMS queue. గాట్ ఇట్. సో సి ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ఎర్రర్, టూ మెనీ లాగిన్ అటెంప్ట్స్ అని చెప్పి నాకు ఎర్రర్ వస్తుందండి. సో లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ it will normally successful. It is normal. There is no receiver అంటే ఇక్కడ ఎండ్ వరకు వచ్చేసి the message will be successful. And so let me configure like this. So see, now the message 3 messages will be successfully processed to the target. If you observe the JMS queue we have, right? So the 3 messages will be processed to the target successfully. Or else let me trigger other message from the source. So now 4 messages and then 5 messages. So only 3 messages are in queue because the 2 messages are successfully processed. So see, 7 messages, 11 messages from the past. So see, so JMS test message we have, right? So ఇది latest గా process అయిన 2 messages and latest గా నేను trigger చేసిన 2 messages here. So let me show you the trace mode here. సో JMSకి ఒకసారి ట్రేస్ ఎనేబుల్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఐడియా. సో పోస్ట్ మ్యాన్ యూజర్ కూడా మీకు ట్రేస్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. లెట్ మీ ఓపెన్ ద ట్రేస్. సో ఫస్ట్ ఫ్లో నేను ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ట్రిగర్ చేసే ఫ్లో ఏంటిదండి, సో పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ట్రిగర్ చేసే ఫ్లో ఏమో దిస్ వన్. సో దిస్ విల్ కెప్ ద మెసేజ్ ఇన్ ద JMS క్యూ. ఇక్కడ JMS క్యూలో మెసేజ్ని ప్లేస్ చేస్తుంది. సో JMS క్యూలో మెసేజ్ ప్లేస్ చేసిన వెంటనే దిస్ మెసేజ్ విల్ పిక్ ద డేటా, దిస్ ఫ్లో విల్ పిక్ ద డేటా. సో మీన్ వైల్, సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్ ఫర్ అవర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ద మెసేజ్ సార్ ఇన్, సో చూడండి సార్ ఇక్కడ రీట్రై మెసేజ్ 0 ఉన్నా కూడా నాకు సక్సెస్ఫుల్గా ప్రాసెస్ అయిపోయింది. వై? బికాస్ ఇక్కడ నాకు రిసీవర్ ఏం లేదు కదండి. సో జస్ట్ ఎండ్ మెసేజ్ కాబట్టి నార్మల్గా మెసేజ్ విల్ సక్సెస్ఫుల్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్. సో రీట్రైలో ఉన్న మెసేజ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయినాయి. సో లెట్స్ సీ, ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా ప్రాసెసింగ్ చెక్ చేద్దామండి. హూ ఈజ్ ద ప్రొడ్యూసర్, హూ ఈజ్ ద కన్జ్యూమర్ అనేది. సో ఇక్కడ నేను చూడండి క్లియర్గా ఒక ఇన్వాయిస్ నెంబర్ లైక్ 333 అని చెప్పి సెండ్ చేస్తున్నాను. 333 అని చెప్పి సెండ్ చేశాను. సో నౌ సీ వాట్ విల్ బి ద టార్గెట్ మెసేజ్ అట్ ద టార్గెట్ సెల్. సో సీ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నౌ 9:31, రైట్? సో 9:31 అంటే జస్ట్
just a second. So 9:31 ki two messages process అయ్యి చూడండి. 9:31:38 కి the first message is this one. So postman user నుంచి go rest. So here you can check the payload now. So ఇక్కడ payload check చేద్దాం. What is the data inside of the invoice number? So see in INV 333. So what this integration flow is doing, it is placing the data inside of this JMS queue. So immediately when one message is available in the JMS queue, this integration flow will active and send this message to the target system. So see, it is immediately sending. So see here in the end message, you can see the payload here. So what is the invoice number there? INV 333. So clear, So Chinmay, like the messages will Q, process. Hello. Q name is our iFlow name here. No. Queue name is here different, right? So we place the queue name here, right? But in Invoice the master is the queue name. So this queue name, and then previous we tested, right? We created one integration flow, right? this That Q queue name name, should be matched. okay, So this see, Q name is our user defined. I mean, like, yes, user defined. Yeah, this queue name is user defined actually. okay. And from the source side, it can access exit queue, target side enter queue. Yes. Okay. And you said that why the message will be deleted here from queue after processing Processing, the right? second. Uh-huh. Yeah, automatically the message the successfully, if the message is successfully sending to the target system, the message Mm-hmm. will automatically delete, right? There is no use of storing, right, inside of it. So see here, ఈ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఉన్న రిసీవర్ జేఎంఎస్ క్యూ నేమ్ అండ్ సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో ఉన్న సెండర్ జేఎంఎస్ క్యూ నేమ్ సేమ్ ఉండాలండి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రీడ్ ద డీటెయిల్స్ ప్లేస్డ్ బై దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో. అదర్వైజ్ వీ కెన్ నాట్. ఈ రెండు సింక్ లో ఉండాలండి ఇప్పుడు. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రీడ్ ద డేటా. Okay, once we process the messages, the message will be deleted from first flow, first queue, right? I mean, first JMS, No, first no, no. integration. Here only one queue only we Ah, having. సో correct. ఇక్కడ చూడండి, Understood. మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నాం చూడండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద డేటా ఇన్ ద జేఎంఎస్ క్యూ అండి. అంటే జేఎంఎస్ Yeah. క్యూలో డేటా ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో ద సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో విల్ రీడ్ ద డేటా and it is sending to the receiver. Whenever the message is successfully sending to the receiver, that message will be deleted from the JMS queue. So నేను టూ మెసేజ్ ప్రాసెస్ చేశానండి. ఫస్ట్ మెసేజ్ టార్గెట్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా రీచ్ అయిపోయింది. దెన్ ఇట్ విల్ డిలీటెడ్. దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ బిహేవియర్. సో ద సెకండ్ మెసేజ్ ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదు. ద మెసేజ్ విల్ బి స్టిల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద JMS queue. సో అప్ టు అంటిల్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ రీచింగ్, అంటే అది రీచ్ అయ్యేంత వరకు 60 times ఇట్ విల్ ట్రై టు రీప్రాసెస్ అండి. 60 times ఇది try to reprocess the message. So we cannot make JMS sender and receiver in one flow. You means because it Yes, cannot generate that. we can make, we can just that is an useless, right? That is useless Uh, actually. So the same data we are placing in other queue. So if you have a requirement like okay. one queue to other queue replacement, then you can use that one. ఒక క్యూ లోంచి Okay. ఇంకో క్యూలోకి డేటా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ అండ్ అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ అన్ యూజ్లెస్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్. Okay. Got it. Chandra, can't we use the same queue for the sender and receiver, like for both JMS? If we use JMS on the sender and receiver, and we can use the same queue, so that it will like What it's is the waste, use right? of it? Okay. What is the Yeah, use of yeah. it, Sorry. Raj? Yeah. Sorry. Got it. Yeah, we can make it. Just we are sending, I mean, taking the data, deleting, and sending in the same queue. There is no use of it, right? Yeah. Got it. Yeah. Yeah. So, So any other queries? can't we place a different queue at the target side if we use both sender and receiver as a JMS? You can use. That is the reason I am saying, right? So, when you ask, మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నేను చెప్పాను కదండి. సో యాక్చువల్గా సేమ్ క్యూ నేమ్ అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్. సో బట్ వీ హ్యావ్ ఎ Ah, రిక్వైర్మెంట్.
సో లైక్ ఐ హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ లైక్ ఈ ఇన్వాయిస్ 10 క్లాస్ 10 లో ఉన్న మెసేజెస్ మొత్తాన్ని నేను వేరే క్యూలోకి ప్లేస్ చేసుకోవాలి. దట్ టైమ్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ జేఎంఎస్ క్యూ అట్ ద సెంటర్ సైడ్ రిసీవర్ సైడ్ నో ఇష్యూ. మీరు ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ క్లాస్ 10 ఉంది కదండి, అక్కడ ఏ 11 12 పెట్టుకుంటారు, ఐ మీన్ వేరే ఇన్వాయిస్ కాకుండా ఆర్డర్స్ ఏదో ప్లేస్ చేసుకుంటారు, దట్ క్యూలోకి మెసేజెస్ అని రీప్లేస్ అవుతాయి. దట్స్ ఆల్. Same queue అయితే it is useless actually. It will work, but it is an useless process. But if you are using different queue names from the sender JMS to receiver JMS, that is an useful process based on the business requirements. Yeah, Okay. got it. Okay. Clear? So same way, Hello, like Chandra. yeah, one second. Yeah, yes. Hi. Mm, Actually, I was stuck in one error which I'm practicing. Okay, Ajay. Mm, okay, just once Once complete the session, available, I we can will share. it, okay. Yeah. After before ending the session, we can discuss on it, Ajay. Okay. Yeah, sure. Yeah. Okay. So any Chandra queries bro, from anyone? I mean, why can't we use this mail adapter? Like you have deleted this mail adapter in the receiver. Like, Yeah, why I deleted is I am also not sure actually. While it is connecting to the target system, it is saying too many attempts to the login. So something error like some integration flow is try to get the details many times. That is the reason it is failing actually. So if I am using other mail server, if you provide your mail server details, then I will try from my end. So it will definitely work. The mail details will be, I mean, the tree message in the retry status, right? That message will go to the mail trap actually. So that is the reason I deleted. I'm getting error, right? So while connecting the target server, that is deleting that messages. So that is the reason I deleted. So I got error, right, previously. So here too many error items, but I placed the username and password correctly only. So many failed login attempts. I have to check this one actually. So clear, right? Any queries? So with the JMS queue, so actually in CPI, by using this JMS adapter, we can achieve the retry capability for the error messages. So this is the main intention of this JMS queues and data stores is to establish the retry mechanism. So see, this exception sub process we have, right? So previously we configured this exception sub process, right? So here what we are doing is, so here whenever the exception, so okay, this doesn't contain this exception sub process. So everyone, right? So exception sub process uses that error details we are sending to the mail server, right, previously. So instead of sending the mail server, we can send that message to the JMS queues itself. సో జేఎంఎస్ క్యూస్లోకి సెండ్ చేసుకొని ఆ జేఎంఎస్ క్యూస్ని మళ్ళీ సేమ్ టార్గెట్కి మనం రీట్రై చేసుకోవచ్చండి. గాట్ ఇట్? సో వీ కెన్ రీట్రై. లెట్ మీ చెక్. విల్ Chandra, can you once can you repeat it once? yeah, I will repeat it, no issue. I will repeat it. Give me a second. So mostly I will configure this here. Let's check. Raghav, I already explained that JMS queues while configuring JMS queues in the other session. Yeah, but But this maybe you exception sub haven't enough. process, this exception sub process, I think you haven't told Yeah, this one. okay. So okay, let me explain you again. So let's go to the exception sub process there. Class 10, right? So let me create a new one, new integration flow, and I will and a normal configuration అంతా ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం, ఎలా వర్క్ అవుతుందని విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఓకే. సో హియర్ exceptions of process, let's copy this one.
సో కాపీ చేస్తే కొన్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్ వర్క్ అవ్వట్లేదండి. Exceptions of process retry underscore. So how we can establish this retry mechanism in CPI? So here you can see so let me delete this unwanted configuration here. Let me use the conversion here itself. So XML to JSON. So here if I got any error here, so if I so any integration flow, I mean any palette options లో నాకు error వస్తే what we will do is it will default exception subprocess behavior అందరికీ తెలుసు కదండి, మనం ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసాం. Whenever it is getting exception, that exception details it will read in by the content modifier, and that exception details we are sending to the target system, right? Target system ante whatever the target system we have, we are sending the details to the target system. Here you can see I am using other receiver. మీ అందరికీ ఇది కాన్ఫిగర్ చేశారండి అంత ముందు. సో ఈ రిసీవర్ ని యూస్ చేసి ఏం చేసాం, మనం ఇక్కడ మెయిల్ సర్వర్ ని యూస్ చేసుకొని ఈ మెయిల్ కి అలర్ట్ పంపించాం, రైట్? ఈ మెయిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మెయిల్ కి అలర్ట్ పంపించామండి యాక్చువల్గా. సో ఆ మెయిల్ కి కాకుండా యూ కెన్ స్టోర్ దట్ ఎర్రర్ మెసేజ్, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది జేఎంఎస్ క్యూ. ఈ కాపీ చేస్తుంటే ఇష్యూ వస్తుందండి, but anyway see here. So if I select this receiver here, so ఇక్కడ నేను JMS select చేసుకుంటాను. So what will happen if I select this JMS? So ఇక్కడ కంటెంట్ మోడిఫైర్ లో ఏం చేస్తానంటే I will read the body. So I will read the body here. So whatever the body I have, so నేను ఏదైతే బాడీ ఎక్సెప్షన్ డీటెయిల్స్ ఏమీ కాకుండా I will read the body here. So ఇక్కడ what is the statement to read the body? I mean in dot చంద్రబాబు అక్కడ రిసీవర్ జేఎంఎస్ లో సెపరేట్ క్యూ మనం క్రియేట్ చేసుకుని అక్కడ మొత్తం ఎర్రర్స్ పంపించవచ్చు కదా. yes what are all the error messages, ఇక్కడ మనం JMS కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఇట్ ఇమ్మీడియట్లీ ద మెసేజ్ విల్ ట్రిగ్గర్ టు ద డిఫరెంట్ క్యూ JMS. నేమ్ తో కదా. yes different queue name. Yeah, ఒక్కో క్యూ నేమ్ తో పంపించుకోవచ్చు అండి. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హియర్ ఇస్, సో నేను మెయిల్ ఎక్స్ పంపిస్తే డైరెక్ట్లీ దట్ మెసేజ్ విల్ గో టు ద మెయిల్, దట్ అగైన్ దిస్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ షుడ్ కమ్ టు ద సిపిఐ, అండ్ సిపిఐ లో ఏ మెసేజ్ ఫీల్ అయింది ఏంటని మొత్తం చెక్ చేసుకుంటారండి. But here in this case, if I use this configuration with the JMS queue, so actually it's not working. We have to go with a new integration flow only. So ikkada same integration flow lo we can use other integration process, or else other integration flow create చేసుకున్నా పర్లేదండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం న్యూ సెండర్ ని తీసుకొని ఇక్కడ నార్మల్ గా JMS queue ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. సెండర్ స్టార్ట్ మెసేజ్. So this will connect with the JMS adapter here. So ఇక్కడ actual connect అవ్వదండి. So here, so see connect అవ్వడం లేదు. So that is the issue with the copied integration flow. Previously it was not come actual. So actual receiver ని ఇక్కడ మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతాం. సేమ్ ఈ రిసీవర్ డీటెయిల్స్ ఏంటో ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటాయండి. సో ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ నార్మల్ గా మీ గ్రాఫికల్ గా చెప్తున్నానండి. So whenever the sender sends the data to the target system, any errors occurs inside of it, the data will go to this JMS queue. So ఇక్కడ నేను ఒక JMS queue ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద JMS రిసీవర్ యాక్చువల్. సో ఈ రిసీవర్ లోకి వెళ్ళిన డేటా ఏమవుతుందంటే అగైన్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ విల్ రీడ్ ఫ్రమ్ ద సెండర్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు రీప్రాసెస్ టు ద రిసీవర్. గాట్ ఇట్? ఈ రిసీవర్ కి డేటా వెళ్తుందండి. సో ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్వర్షన్స్ లో ఇష్యూ రానుండి, కనెక్టివిటీలో ఇష్యూ రానుండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో సేమ్ వే ఈ రిసీవర్ 2 అంటే డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ సోర్స్ సిస్టమ్ వాడికి ఎవడైతే పంపిస్తున్నాడో ఆ సిస్టమ్ కి మనం ఈ డీటెయిల్స్ ని రీట్రై చేయొచ్చు. సో అంటే రీట్రై ఇన్ ద సెన్స్, సో మీకు ఈ మెసేజెస్ లిస్ట్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఆర్ ఫెయిల్ టుడే, యూ కెన్ చెక్ అండ్ రీప్రాసెస్ అగైన్ అని చెప్పి వాళ్ళకి అగైన్ మనం టార్గెట్ కి పంపించవచ్చు అండి 24 hours పర్ డే. ఆ విధంగా పంపించవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ సేమ్ కనెక్టివిటీ, సో రిసీవర్ ఉంది కదండి, ఈ రిసీవర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇస్తే I mean some timeout connections వచ్చిన, or else login issues వచ్చిన, again whenever we update the user credentials, that message will go to the target system. So clear? So e configuration and testing will be covered tomorrow. So but the main intention, so మీరు just JMS queue sender receiver కి కొంచెం
familiar అయితే then we can configure this entire integration flow with the retry mechanism of the exceptions. So that is the reason I will explain tomorrow this configuration. So clear, any queries here? Raghav, I hope we already covered this session. Chandra, why we are sending again to the JMS only, JMS receiver from if we get any exception? I mean, what is the? I didn't get Yeah, the. actually, if you see one interface, we want to retry whenever it is fails. Mm-hmm. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం మెయిల్కి పంపిస్తే ఆటోమేటిక్ రీట్రై అవ్వదు కదా అరుణ్, జస్ట్ దట్ మెసేజ్ విల్ గో టు యాజ్ ఎ ఈమెయిల్ అలర్ట్, రైట్? Correct. Correct. సో బట్ వెన్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ దిస్ జిఎంఎస్ అడాప్టర్, దిస్ సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో జిఎంఎస్ అడాప్టర్ సెండర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఆ Mm-hmm. సెండర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, ఎవ్రీ 30 మినిట్స్కో ఎవ్రీ 1 మినిట్కో 20 మినిట్స్కో ఒకసారి రీట్రై చేయి ఈ రిసీవర్కి అని చెప్పి పెడుతున్నామండి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ జేఎంఎస్ యొక్క క్యాపబిలిటీ ఏంటండి, సో జేఎంఎస్ యొక్క సెండర్ అడాప్టర్ క్యాపబిలిటీ ఏంటంటే ఈ టార్గెట్ సిస్టమ్ కి మెసేజ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రీచ్ అయితేనే ఇట్ విల్ డిలీట్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. సో Okay. ఇందాక మీకు చూపించాను కదండి, నాకు మెయిల్ సర్వర్ కి డీటెయిల్స్ కి ఎర్రర్ వచ్చింది. సో మెయిల్ సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఏం చేసింది, 3 టైమ్స్ రీట్రై చేసింది కానీ మెసేజ్ ని డిలీట్ చేయలేదు క్యూలోంచి. Okay. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ మెసేజ్ అనేది మిస్ అవ్వలేదు. So whenever it is not able to reaching to the target server, the message is still alive in the JMS queue. Okay. So that is the reason we are using retry mechanism by using the JMS queues. Got it? Yeah, correct. But okay, as unless it gets deleted, it will not. I mean, it will not give successful in PI. Sorry. Yes, right. So Yes. if we get error, Yeah. again it is keep on continuing the retrying. Retry. Yes, up to 60 times based on our configuration. Okay, after 60 times it will be remain like It that. will stop the reprocess for particular message. So each message ni 60 times retry చేస్తుంది. మీరు అంతగా కావాలంటే మీరు మాన్యువల్గా అయినా సరే ఆ మెసేజ్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. క్యూలోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ డిలీట్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ మాన్యువల్లీ యాజ్ వెల్. సో మనకి సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుందండి, సో ఆ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ యూస్ చేసి యూ కెన్ ఆల్సో డిలీట్ ద మాన్యువల్ మెసేజ్. మాన్యువల్లీ యూ కెన్ డిలీట్ ద మెసేజ్. Just had some questions, let's discuss. Hi Just. Yeah. Hello Hi. Just. Yeah. Let me Yes, make sir. you. So you need presenter access to Yes, share sir. your. Yeah, okay. Vamsi, any queries from your end? No, Chandra, I am also facing some while practicing some issue. I also want to Okay. stay. Yeah, Raghav and Arun, if you want, you can stay in the call. We can connect tomorrow. So otherwise, you can disconnect. So we'll discuss reconnect capability tomorrow by using JMS queues. So after that, we will discuss other topics tomorrow. Okay. So if you want, you can stay in the call. Otherwise, you can disconnect. So just wanted to, clear these doubts here, like Vamsi and Ajas. That's all. Yeah. Okay, then I will be dropped. Yeah. Okay. Chandra bro, I want one small doubt. Like in while I mean క్యూస్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు సిమ్యులేషన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు PI లో కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు అన్నారు కదా. అంటే అది అంటే మెసేజ్ మ్యాపింగ్ లో టెస్టా లేకపోతే ఇంకే రకంగా టెస్ట్ అండ్ మనకి సెండ్ టెస్ట్ ట్యాబ్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి అడాప్టర్ ఇంజన్ లో. ఓకే. సెండ్ టెస్ట్ ట్యాబ్. సో లెట్ మీ షో యూ దాట్ పాత్. యాక్చువల్లీ సెండ్ టెస్ట్ ట్యాబ్ అని చెప్పి అక్కడ ఇంటర్ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం సెండర్ అడాప్టర్ యాక్ట్ అవుతుంది అక్కడ. సో మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నుంచి యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే ఇది తెలియదు. ఓకే ఓకే. అది డెవలప్మెంట్ లో సెండర్ నుంచి యాక్సెస్ లేనప్పుడు. ఓకే SAPPA.
Just okay, okay. Okay, let me show you the images. Maybe you have ఫ్లైట్ సింబల్ ఉంటుందండి మనకి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ మన అడాప్టర్ ఇంజిన్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మనకి మెసేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ అని ఉంది కదండి యాక్చువల్గా. సో ఈ టెస్టింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు సెండ్ టెస్ట్ ట్యాబ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. సో మీ హియర్ దిస్ స్క్రీన్ ఈస్ ద షేర్ చేసి అజా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే, ఓకే. సో ఎనీవే ఐ విల్ షో యూ ఆఫ్టర్ దిస్. ఓకే. యా, 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 జస్ట్ టెల్ మీ. Chandra, here while sending the data from sender to receiver, at the receiver side it is failing. It is showing some error. Just a second. Yeah, okay. So what is the error details, Ajas? Yeah, I will show. Yeah, okay. I hope you are following videos, right, Ajas? Yes, I'm following, but I struck here, Chandra. I was not able to Okay, transfer okay. data. The error coming while you're sending the data, or else Uh, while while triggering the data, it is failing with 500 error. okay. This is a mail adapter, right? So target say. Yes, mail. Okay, let's trigger message. Trigger message now. So this endpoint Endpoint. you are already there, right? You already have endpoint Yeah. URL with this, right? You can trigger with that, no issue. సెకండ్ టైం నుంచి మనం ట్రిగ్గర్ చేసేటప్పుడు ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ పాతది ఉంటే సరిపోతుందండి. అవును కరెక్టే అంటే ఇది అదేనా Okay, okay, okay. Let's wait for that one. Let's wait for that one. Just refresh. Yeah, now you can copy this. Yeah, that is different. This is different actually. If you observe, this endpoint is different. That endpoint is different. four. 403 forbidden user details actually. User details error. Authorization. Go to authorization. Basic authentication 403 forbidden. So maybe you selected 403. I hope like a CSRF token at a sender HTTP channel. Sender HTTP channel. Yeah. Open that configuration. Sender HTTP configuration connection. Just disable it and try to access. Save it and I can trigger the message now. No, actually this is I was getting another Okay, okay. No issue. Let's see. This reply. Now you can trigger directly. No issue.
Yeah, this is the Okay, let's open CPI page once. CPI message log. Okay, got it. certification error. Yeah, yeah. Certificate error we are getting. Uh, అజయ్ సార్, నేను మీకు ఆల్రెడీ సర్టిఫికేట్స్ ఎలా గెట్ చేసుకోవాలో మీకు చెప్పాను. మీరు ఏమైనా ఆ సెషన్ చూసారా? అది చూసాను, ట్రై కూడా చేశాను ఓకే, కానీ ఓకే. ఏ ఒకసారి కెన్ యూ ప్లీజ్ ఓపెన్ ద మెయిల్ అడాప్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్స్. Open the mail adapter configurations. Without certificate also we can connect. Maybe you selected protection, something like some other configuration connection. So see, you selected encryption username and password. You have to select a plain user here. So in the protection you have to select off. In the protection you have to select off actually. Yes. Now you can save and deploy this. No? Trigger now. Trigger now. I hope now it will work. again it is failing. Fine. Okay, open the integration flow again. Go to message processing once. Monitor message processing. If you are Valid selecting, so certification. after changing that values you updated, right? You deployed the integration flow, right? Yes, yes, I deploy. Again deploy. See, it was deployed on 956. Again deploy once. Why you are closing? Again you have to open, right? Why you are closing that? No, it will get refreshed, no? If I No, no, open the we have same internal window, then refresh, right? We have internal refresh. See, at the top we yes, have this a one. No? refresh symbol, right? Yeah, you can use that one. Why you are closing again? We are coming. That is Sometimes it is not working. okay. Okay. Go to message processing log now. Okay, it is. So can you please go back to the integration flow and check the configurations properly? Integration suite and see the mail configuration. Show me the mail configuration. Mail configuration. Mail receiver adapter configuration. Yes. Go to the connections once. Connection. Yeah. Plain user and password and 587 internet SM. Oh. Processing. Go to processing once. Processing is it? Okay. Security, you haven't made any changes, right? Go to none option only, right? Yeah, none. Okay. Now trigger the message once. So actually with this configuration, we don't require any of the certificates actually. So if we are protecting, yeah, now you are It getting is working. successful. Yeah, okay. Yeah, then it's good. Yeah, Yes. okay. Yeah, okay. Any other queries, Ajay? No, Chandra, as of now, Okay, okay. I'll continue practicing. Yeah, okay. Yeah, Thank you so Vamsi. much.
Yeah, no problem. Vamsi, I'm making you as a presenter, so you can Yeah. show your screen and we can discuss on the work queries. Like, should I? How do I disconnect this? Yeah, it is already disconnected, I guess. Okay, yeah. Vamsi is sharing their screen. Yeah, yeah, Vamsi, you can show your, I mean, show me your address where you are struggling. Hello, Vamsi. I am unable to hear you, but I can see your screen. I'm facing this issue, Chandra. Okay. Yeah, not supported. That options you are facing, right? Yeah. So when you are getting that type of errors, just you have refresh the page, just to refresh the page. That's all. Just refresh the page and try to select one of the elements. That time you will get the properties at the below. So I this tried is so like many a times, but I not get it. So that's why I asked. okay. Mostly that issue with Maybe. the low internet connection or else some catchy issues. So see Okay. now you will get. I hope. Again. Yeah. Do one thing. This is actually the Google Chrome, right? So try Yeah. in this one like Microsoft Edge. So it will definitely work. Or else remove the all history and cookies. Okay. Then you can try. Okay. So Okay. mostly this is a browser issue only. Okay. Okay. So you can try in a incognito mode. That will also work. No issue. Okay, Chandra. Yeah. Okay. 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 Thank you. Yeah. Okay. No problem. Yeah. That is browser issue only now. Mumsy. That is browser issue only. You can try in incognito mode, or else you can try in a uh, other browser. That will resolve the issue. Right. Thank you. Okay, okay. Any other queries? No, Chandra. చంద్ర ఒకసారి I చూపిస్తారు have to అది practice. Sorry, sorry. పిఐలో టెస్టింగ్ ఒక్కసారి అంటే ఏమన్నా Yeah, yeah, sure, sure. Mm, let me share my screen. యాక్చువల్లీ రాఘవ్ ఎగ్జాక్ట్గా పాత్ అనేది సో మెసేజ్ మానిటర్ మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది కదండి మనకి పిఐ హోమ్ పేజ్లో. అవును అవును సో సీ హియర్, సో ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్ రైట్? ఎస్ ఎస్ సో సీ హియర్ కాన్ఫిగర్ అండ్ మానిటర్ హోమ్ ఉంది కదండి. సో ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం అడాప్టర్ ఇంజిన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మెసేజ్ మానిటరింగ్కి వెళ్తాం కదా. సో అలా కాకుండా సో హియర్ అడాప్టర్ ఇంజిన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి యాక్చువల్గా మానిటరింగ్, కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ అని. సో యూజువల్గా మనం మానిటరింగ్ సెలెక్ట్ చేసి ఛానల్ మానిటరింగ్ అండ్ సంథింగ్ వి ఆర్ గోయింగ్ రైట్. సో లైక్ దట్ మేము అదే హియర్ వీ చేస్తాం హ్యావ్ టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఫ్లైట్ సింబల్తో సెండ్ టెస్ట్ ట్యాబ్ మెసేజ్ అని ఉంటుంది. సో సెండ్ టెస్ట్ ట్యాబ్ మెసేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ దిస్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ మనం ఈ ఇంటర్ఫేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇఫ్ ఓకే. యూఆర్ బ్రౌజింగ్ హియర్, సో మనకి దిస్ ఈస్ ద సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్ అవుట్ బౌండ్, దిస్ ఈస్ అన్ ఐ మీన్ బిజినెస్ కాంపోనెంట్ ఆర్ బిజినెస్ సిస్టమ్ అనమాట ఇది. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ దెన్ నేమ్ స్పేస్. సో సేమ్ డీటెయిల్స్ అండి, మీరు అక్కడ యాక్టివ్ చేసి ఉంచితే ఇక్కడ కనిపిస్తాయండి అవన్నీ. సో ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం కింద వచ్చేస్తాయి ఎక్సెప్ట్ దిస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్. సింకర్నస్ అసింకర్నస్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వి సెలెక్ట్ దిస్ అనమాట ఇక్కడ. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం బాడీ ప్లేస్ చేసుకుని ఇక్కడ సెండ్ క్లిక్ చేస్తే దాట్ మెసేజ్ విల్ గో టు ద టార్గెట్ సిస్టమ్. బట్ సెండర్ సైడ్ నుంచి కాదండి, ఇది పిఐలో మిడిల్ వేర్ లో జనరేట్ చేసిన మెసేజ్ just testing the connectivity with the receiver. The message మాన్యువల్ is గా టెస్ట్ going up. చేస్తుంటారు. Yes, మన yes. సైడ్ For నుంచి the మాన్యువల్ గా టెస్ట్. receiver. For the receiver. గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్. Yeah, yeah. థ్యాంక్ యూ. బట్ Yeah, చంద్ర actually, హియర్ వీ కెన్ yeah. లైక్ సిమ్యులేషన్ అంటే సిపిఐలో సిమ్యులేషన్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ కాకుండా జస్ట్ డైరెక్ట్ గా రిసీవర్ లో చెక్ చేసుకోవడానికే కదా ఇది. అంటే ఇది మెసేజ్ మ్యాపింగ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి దీనికి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మెసేజ్ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం కదా మనం, అక్సెప్ట్ సెండర్ కాన్ఫిగరేషన్ రావు. అంటే సెండర్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది కదా మనకి, అంటే సెండర్ ఛానల్ కాన్ఫిగరేషన్.
Hmm. ఆ సెంటర్ ఛానల్ కాన్ఫిగరేషన్ని ఎస్కేప్ చేసి రిసీవర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి వర్క్ అవుతుందండి. రిసీవర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా మనకి ఐసీఓలో, Ah, రిసీవర్ ఇంటర్ఫేస్. ఆ రిసీవర్ స్టెప్ నుంచి కాన్ఫిగర్ స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇక్కడ, ఈ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ సెండ్ టెస్ట్ ట్యాబ్. okay, okay, got it. అంటే సెండర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సిఎస్వి కాన్ఫిగరేషన్ మనకి సెంటర్ ఫైల్ అడాప్టర్లోనే వర్క్ అవుతుంది కదా, ఆ టైంలో ఈ సెండ్ టెస్ట్ ట్యాబ్ పనిచేయదు, ఎందుకంటే సెండర్ అడాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్వర్టింగ్ ఎక్స్ఎంఎల్ టు సిఎస్వి అనమాట, ఆర్ సిఎస్వి టు ఎక్స్ఎంఎల్. Got it? Got it, Chandra. Got it. Yeah. Thank you. Yeah, this. Yeah, no problem. So any queries? Yeah, Vamsi. Actually, this is an a PA configuration, process integration. I mean like a integration on-premise system actually. So you may not have I mean idea on it. But Yeah. Raghav and Ajas and Arun is working on PA right now. So that is the reason they are comparing the PA tool and CPI tool. That's all. Okay, Chandra. Yeah. Okay. So practice the data stores and then JMS queue connectivity. So based on that, we will discuss tomorrow if you have any queries. Okay. Thank you everyone. Bye.